Hi guys, so we are making homemade protein powder. First we will add sunflower seeds, then we will add pumpkin seeds, then flax seeds, and then chia seeds, and some handful of almonds, oats, and milk powder for taste. So let's start. Two tablespoons of chia seeds, sunflower seeds. Two tablespoons of pumpkin seeds. Flax seeds, 2 tablespoons. And chia seeds. Next we will add a handful of almonds. Then 4 to 5 tablespoons of milk powder. We will also add some elaichi. Elaichi for flavor. Oats, 30 grams of oats, 20 to 30 grams of oats. Now let's mix it up properly. Our protein powder is now ready. Don't make it too much, make it just for 2 to 3 days. So this is the protein powder we have made. Right, so here it is ready. 1 glass of milk and 2 tablespoons of homemade protein that we have made. Stir it well. So now your homemade protein shake is ready. তো এইটা আমাদের প্রোটিন ভিডিও ছিল, হোমমেড প্রোটিন ভিডিও। যদি কিছু ভুল হয়ে থাকে, অ্যাকচুয়ালি এটা আমার ফার্স্ট ভিডিও, তো এইভাবে কোনো দিন ভিডিও করিনি রেসিপি।
কোনো কিছু ভুল হয়ে থাকলে ক্ষমা করে দেবেন। আর এই প্রোটিনটা অবশ্যই বানিয়ে একবার খেয়ে দেখবেন, আই থিঙ্ক ভালো রেজাল্ট পাবেন উইদিন 1 to 2 months। যারা ওয়ে প্রোটিন ওগুলো অ্যাফোর্ড করতে পারে না, কারণ ওয়ে প্রোটিন ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ, সো হোমমেড প্রোটিনই বেস্ট। খেয়ে দেখুন আর কাইন্ডলি কমেন্ট বক্সে জানাবেন যে কিরম লাগলো। থ্যাংক ইউ।